Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim Part-10 ki swagatam. So before beginning the video, let me quickly explain you some important announcements. So these are going to be very special for all of you. So CLAT Iconic program is a flagship program. So before that, let me tell you there is a price hike ahead. So hurry up to buy the courses. CLAT 2022 and 2023 aspirants, make the most of the ongoing offers. So guys, this is very important and special announcement for all of you. So Sunday roju 11:30 am 23rd January. So note the date. So the making of a legal scholar, so it is a special event, okay, addressed by Professor Dr. Faizan Mustafa. He is a vice chancellor of Nalsar University of Law, Hyderabad. So you know very well about Nalsar. So Nalsar is a top second NLU in India as per NIRF rankings, guys. So it is second top Indian National Law University, NLU. So he is the vice chancellor currently for Nalsar, so Dr. Faizan Mustafa. So make sure you attend the event and try to get knowledge as much as possible. And CLAT Iconic program is a flagship program. So how is it different from Plus subscription? So there are two types of subscription, Plus and Iconic. So in Plus and Iconic, you will get commonly these four features. In Iconic program, you will get 1-to-1 live mentorship, live doubt solving, and raise a hand, priority in live class as a additional advantages. So subscription extension offers valid till 25th January. So మీరు 12 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు 2 months ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అండ్ 3 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 1 month ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో యూ కెన్ కంపేర్ ఐకానిక్ అండ్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ రేట్స్. యూజ్ మై కోడ్ GKK10 ఫర్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్. సో లెట్స్ క్రాక్ CLAT is a beginners batch for CLAT 2023 aspirants starting on January 21, 2022 in English plus Hindi. So let us get started with 46th legal maxim. Expressio, unius, exclusio, alterius, right? Express mention of one thing implies the exclusion of another, or which is shortly put. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏ అండ్ బి ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అనుకుందాం. సో అక్కడ ఏ అండ్ బి మధ్యలో మాత్రమే కాంట్రాక్ట్ ఉంది. సో అక్కడ బి అనే పర్సన్ ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంది. సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్, expressed, okay, expressed in the అగ్రిమెంట్. సో ఇన్ లేటర్ స్టేజ్ బి అనే వ్యక్తి సి అనే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి, అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీని తీసుకొచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లేదు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి మాత్రమే ఆ కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్. సో ఇక్కడ సి చేయకూడదు అని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీళ్ళే చేయాలి అంటే ఇంకా ఎవ్వరూ చేయకూడదని అర్థం వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ means. So express mention of one thing implies the exclusion of another. So ఇక్కడ టూ కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక లీగల్ మ్యాక్సిమ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది, రైట్? దెన్ ex turpi causa non oritur actio, no action arises from an illegal or immoral cause. సో మీరు ఒక ఇల్లీగల్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా నష్టం వాటిల్లినట్లయితే, సో దెన్ యూ కెనాట్ టేక్ అన్ యాక్షన్, యూ కెనాట్ అప్రోచ్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా యూ విల్ గెట్ నో జస్టిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఉన్నారు. సో ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి దొంగతనానికి వెళ్ళారనుకుందాం. సో మీన్ వైల్ డూయింగ్ థెఫ్ట్ బి వల్ల ఏకి హాని జరిగింది. సో ఈ సఫర్డ్ ఎ లాట్. సో ఇప్పుడు ఏ కోర్టుకి వెళ్ళి బి వల్ల నాకు సో అండ్ సో లాస్ వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తే, సో ఇద్దరు వెళ్ళిందే ఇల్లీగల్ యాక్ట్ పని మీద. సో ఆ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు నష్టం జరిగింది. సో నో యాక్షన్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ అన్ ఇల్లీగల్ ఆర్ ఇమ్మోరల్ కాజ్. సో మీ కాజ్ ఆఫ్ అక్కడ మీ యొక్క మూల ఉద్దేశం ఏంటి? ఇద్దరు పోవడం, దొంగతనం చేయడం. సో అందులో మీకు నష్టం జరిగితే సో దానికి కోర్టు ఎటువంటి జస్టిస్ అయితే చేయదు. సో దిస్ ఇస్ ex turpi causa non oritur actio. Fatum. సో Fatum, బియాండ్ హ్యూమన్ ఫోర్సైట్, గైస్. సో ఫేట్ అని కూడా అంటుంటారు, ఓకే, బియాండ్ హ్యూమన్ ఫోర్సైట్. నెక్స్ట్ Factum probans, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్, ఓకే, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ టు ద కేస్. సో ఇట్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిటిషనర్. అండ్ Fraus est celare fraudem, okay, Fraus est celare fraudem, it is a fraud to conceal a fraud. So
ఒక ఫ్రాడ్ని హైడ్ చేయడం కూడా ఒక ఫ్రాడే అనమాట. సో హైడింగ్ ఆర్ మేకింగ్ వన్ ఫ్రాడ్ హైడెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్ పర్సన్, సో ఇది ఆల్సో ఏ ఫ్రాడ్. ఒక తప్పుని దాచిపెట్టడం కూడా ఒక తప్పే అని చెప్పేసి ఈ యొక్క లీగల్ మ్యాగజైన్ చెప్తుంది. ఫ్రాస్ ఇస్ట్ సెలేర్ ఫ్రాడమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాడ్ టు కన్సీల్ ఏ ఫ్రాడ్. సో కన్సీల్ అంటే టు హైడ్. So that's all in this video guys. Stay tuned for upcoming videos. Until then, bye bye. Thank you. Keep smiling. Have a nice day.